Chittoor district, sir. Chittoor, Sanjivani. Sir, good evening, sir. Sir, in the month of November, sir, 2024, you met Tata chairperson, and the project Sanjivani Digital Nerve Center was discussed. In the month of January 2025, a presentation was given to you, sir, and a decision was taken that first it will be implemented in Kuppam constituency, and then it will be implemented in Chittoor, and then it will be implemented across the state, sir. So you have spoken many times about Sanjivani project, sir. So this time we are explaining, sir, what is this project. So when we go to a well-established private hospital, sir, we experience there is a proper data capturing is happening through a digital system. There is only one platform which is being used by all the medical doctors, staff nurses, pharmacists, lab technician. There is a appointment system also which we can book if we wanted to know whether that particular doctor is available or not. And focus is mainly on the patient, sir, where majority of time is spent on consultation, test, medicines, and less time is spent on admin work, data entry, etc., sir. And there is a continuity of care, sir. If we go after 6 months also, they will open our health ID and they will tell us what you have done, why you have come in the past, and what kind of a test were done, sir. So Sanjivani basically tries to achieve everything in the public health system, sir. We know, sir, in our rural area, sir, a PSC covers almost 30,000 population, sir. In a PSC, sir, there are almost 14 resources are available, sir. And it has 10 to 12 village health clinics, sir. And ASHAs, A&M, so much of network is available, sir. But somehow there is a problems with respect to follow-up, quality care, etc., sir. Because when we talk to a PSC medical doctor, when we ask if there are 30,000, there is a 30,000 population, how you will be following it up, whether you have some mechanism or not, sir. So with Sanjivani, sir, we can do a proper follow-up also, sir. These are some of the numbers which have been presented, which are challenging in the rural area, sir. So, sir, the project Sanjivani, sir, is basically integration of various platforms, which basically connects all the various programs, sir, like RCH program, immunization program. Also, sir, service is continuous. That means there is no break. Once a record is created, the record becomes permanent. Only that record is follow-up, sir. Proactive. Sir, we have so many apps in health system. The data is collected. And if we basically call before anything bad happens, the treatment becomes proactive. For example, sir, we came across one person. He went to a medical officer. He says, already everybody knows that I have a BP, but I will take only BP medicine once I feel stress. So in 7 days, he has to take a BP medicine, but he's taking BP medicine only once, sir. So we can remind him, we can call him like that. So treatment becomes proactive, treatment becomes patient-centric, and it becomes closer, sir. So, sir, as this program will be implemented across the state, sir, so definitely, sir, we have to work on our infrastructure, sir. Also, sir, we have to realign our processes. We have to basically deploy one system which handles and gives solutions, sir. And also we have to train our people, sir. These are the 4 areas, sir, where we are working, and probably in the state also, sir, it will be implemented, sir. Sir, what are the benefits, sir, through the system, sir? Sir, under the system, sir, suppose somebody goes to a public health center, there will be a patient care coordinator. The cadre is MLHP. So they will note down the details, sir. So already through data system, sir, every person's detail is already loaded to the system, sir. So only with the phone number, we'll be basically knowing the detail of a person, sir. We'll be entering the detail. So timely identification of care of health problems, sir. Similarly, sir, appointments will be managed, sir. Now, there are people, sir, in the village, sir, they don't know whether medical officer is present or not, sir. So there is a call center phone number, sir, which is managed by officials. So they will be calling, and then appointments can be taken up, sir. Also, sir, we have data of pregnant women, we have data of children who require immunization, we have data where people have BP or sugar or diabetes, etc. So we can do follow-ups. We can call those people, we can remind them, please take care of your treatment. So in this way, sir, almost 68,000 phone calls have been made. We have reminded people in the last 9 months, sir.
Also, sir, when people have some problems, sir, generally people come to PSC for very, very small issues, sir. If we basically, if they have some platform, they have some number, they know how system works, so their visits can also be avoided, sir. Also, sir, sometimes what happens, there is a situation when people visit PSC, doctors are not available because of any reason, sir. They have gone for training or they are on leave, sir. So we have a functioning virtual care center where in digital nerve center, in Sanjivani digital nerve center, the doctors are sitting. So if the doctor is not available to PSC, staff nurses can arrange a consultative meeting. In that way, sir, 3,400 consultations were done through where if the doctors are not available. So there are many benefits of the system, sir. I've just put this photo, sir, that in the month of January, when you have told, sir, in July, in 4 to 5 months, the project was implemented in Kuppam, sir. And now Chittoor project is stabilized, sir. Last 3 months we are stabilizing, sir. And on 25th of March, sir, it is ready for inauguration, sir. It can be inaugurated across all the PSC, sir. The training, as well as data integration, as well as infrastructure creation, call center expansion, human resource recruitment, etc. also have been completed, sir. So, sir, in this project, sir, generally in a PSC, 12 services are provided, sir. Now, these 12 services are the cornerstone of our rural public health system, sir. And the district collector, ANM, ASHA, DMHO, program officer can have pinpoint data about of these 12 services across all the villages, sir. Doctors can now know in last month from which place people have visited in my PSC and what kind of a problems they have come, sir. So there is a dashboard, sir, and through this dashboard, pinpoint data is available up to the habitation level, sir. So the tracking becomes very easy, sir. And if suppose somebody visits a PSC, sir, immediately his data is captured and follow-up becomes very easy, sir. Next day follow-up happens so that preventive healthcare is implemented in true spirit, sir. So these are the 12 services, sir, which are generally implemented in Sanjivani, sir. Sir, I'll just show one dashboard, sir, which will, this is one app, sir. I'll just explain this, sir. So this is a citizen health application, sir. So you have told previously that every citizen should have an app. If he is visiting a PSC, then his data should be captured automatically. If he downloads, if he enter his Aadhaar ID or phone number, his test records, what he has gone through, everything should be visible, sir. So this application now has been downloaded by almost 2,968 people, sir. And there is a phone call also, sir, phone call number if they have some kind of a query. So they can basically call that phone number, etc., sir. Now we are doing a village level program, sir. We are basically popularizing it more and more. Our target is, sir, that in next 1 month, 25,000 people across Kuppam constituency should download, sir. And next April, sir, we'll be downloading the citizen app across Chittoor also, sir. Sir, this is the kind of a dashboard, sir. I'm just showing one service dashboard, sir, where if there are 3,433 projected cases of pregnant women are there, so 3,544 pregnant women counseling has been covered, sir. How many pregnancies have happened, sir? We also know. How many active pregnant women are there? We also know, sir. What is the expected pregnancy that is going to come in next 45 days? We know everything, sir. We know active cases. And call center every day, sir. Call these people, remind them, you please should come for test. You should take your medicine. If you have anemia issue, you should take your blood sucrose tablet, etc. So the tracking of every pregnant woman and high risk women becomes very easy, sir. So it happens through a dedicated call center, sir. I'm just showing this one service, sir. There are 12 such services, and in every services follow-up happens, sir. Also, sir, what is happening in a PSC? There are 3 important resources, sir: staff nurse, pharmacist, and lab technicians, sir, who provide services. So we know what kind of medicines are basically being dispensed, how many tests are being done, sir. For example, sir, these are the 3 top medicines which are being consumed, sir, where people are asking more in number. So we can do the medicine analysis, we can do the drug analysis based upon these modules, sir. Testing, sir. You have told us that in the district, in the constituency, there should be a universal health screening of every individual, sir. Based upon the universal health screening, sir, we can know what kind of problems they have, sir.
So this kind of a this program was taken, sir. 63,000 children were screened. Now you have informed that this will be implemented across the district also, sir. So we found 6,300 critical patients, sir. They are on the border, sir. They have anemia, they have cardiac issues, they have liver issues, they have kidney issues, etc., sir. Now through this Sanjivani call center, sir, we are calling the 6,300 people, sir. We are telling them, please show to PSC health centers, take your medicines if you are already diagnosed and doctor have subscribed medicines, sir. So the end goal is that, sir, we have to minimize our health expenditure. End goal is that, sir, that out-of-pocket expenditure should reduce, sir. Sir, this project, sir, now we have done the pre-activities for 20 lakh population across Chittoor, sir. We have also covered the Pungnur constituency, sir. Now, Secretary as well as Commissioner, sir, has told that what has been done in the district should also be informed to others, sir. So these are some steps, sir, which can be followed in other districts, sir. Sir, we have to identify a nodal officer, a special officer for every constituency, sir. So that constituency officer has to visit all the PSCs. They have to meet ASHAs, ANM, MLHPs, lab technician, pharmacist, medical doctor, CSWs, and tell about the project known as Sanjivani, sir. So that the change management become easy, sir. The only challenge to this project is our human resource, sir. Second thing, sir, we have to tell our human resource that our admin work will reduce greatly, sir. They don't have to do any manual data entry, sir. The system will take care of everything. So different kind of a trainings, etc., sir. We have to spend minimum 2 months of training, sir. And the training should not be district hall, sir. Training should be constituency level training, sir. 15-20 batches we have to prepare, sir. And so this has to be a 2-month vigorous training, sir. Also, sir, we have to identify a suitable place where the Sanjivani Digital Nerve Health Center can be established, sir. It can be a district training center. It can be area hospital, district headquarters. Also, sir, we have to coordinate and take in IT infrastructure details which are required. If we have to call tender, etc., or if we have to see minimum requirements of internet, inverter, etc., sir, so that our PSCs get new look and facilities are provided, sir. Also, sir, we have to purify our phone numbers, sir. We have ABA IDs, but we don't have a correct phone number, sir. People, whenever, sir, we do data collection, sir, sometimes proper SOPs are not followed, sir. So it took us 3 to 4 months to collect correct phone number, sir, and linking with ABA ID happened, sir. And that's why, sir, if we don't have a correct phone number, sir, the quality of calling will suffer, sir. So this is another activity, sir, where district collectors can involve, sir, and then can improve, sir. So we find, sir, the system is real time, number one, sir. And system, sir, it reduces lot of admin work for our doctors, sir, and staff nurses. We can track all our citizens, sir. And, sir, fourth, sir, a lot of discipline also comes, sir, because we know when they are coming, when they are leaving, sir. Lot of training happens, sir. And by this training, sir, capabilities increase, sir. And through this citizen app, sir, citizens will become more aware. And the goal which you have set, sir, that we have to reduce our out-of-pocket expenditure, NTR trust health expenditure, sir. So that goal will also be achieved, sir. Thank you, sir. Manaku idi one of the important program. కొంచెం ఫైనాన్సెస్ కూడా మనం అనలైజ్ చేయాలి, చాలా వరకు తగ్గాలి. ఇప్పుడు మీరు జలధార ఎట్లయితే పవర్ కన్జంప్షన్ తగ్గిందో అదే మరిగా ప్రివెంటివ్, రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్, క్యూరేటివ్, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. వన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి అవేర్నెస్ వస్తే చాలా వరకు ప్రివెంటివ్ కింద లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకుంటారు, మెడికేషన్ ప్రాపర్గా తీసుకుంటారు, ఫుడ్ కూడా ప్రాపర్గా తీసుకుంటారు. అది కూడా వల్నరబుల్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వల్నరబుల్ పర్సన్స్ అందరినీ ముందు ఫోకస్ చేస్తున్నాం. 42 పారామీటర్స్ క్లినికల్ టెస్ట్లు కూడా చేశాం. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మెడికేషన్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. అందులో కూడా మీరు చూస్తే 3 కేటగిరీస్ పెట్టారు. ఓవరాల్ వల్నరబుల్, ఓవరాల్ బార్డర్ లైన్, ఓవరాల్ సేఫ్. ఈ 3 పెట్టుకొని ఇక్కడి నుంచి యోగా, మెడిటేషన్ అవి కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. ఎవ్రీ ప్రాబ్లం దే హ్యావ్ ఇంటిగ్రేటెడ్. ఒక 10 మీకు చూస్తే ఎవరెవరు ఎంత ఉందో అని ఒకసారి ఆ డాష్ బోర్డ్ చూపించండి. ఇది మాత్రం మన హెల్త్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ దట్ కాన్స్టిట్యున్సీ.
హెల్త్ ప్రొఫైల్. అంటే మీరు ఆన్లైన్లో వేశారు కదా, అది చూపించండి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు చూస్తే రిస్క్ బై హెల్త్ ప్రొఫైల్లో నార్మల్, లో, మైల్డ్, మీడియం, మోడరేట్, హై, క్రిటికల్. అనీమియా చూస్తే 72.7% బాగున్నారు, మిగిలింది ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ రెంట్లో కూడా 1 ఈజ్ హై ఎక్కువ ఉన్నారు, తర్వాత ఇది ఉంది. బ్లడ్ ప్రొఫైల్లో మోర్ ఆర్ లెస్ బెటర్గా ఉంది. కార్డియా ప్రొఫైల్ 20% ప్రాబ్లం ఉందా, బాగుంది. ఇక్కడ మిగిలిన ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది, 77 లో ఉంది. వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం? ఆ 77లో వాట్ ఈస్ ది శాంపుల్స్? బట్ ఈ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళు ఎంతమంది? అన్ని ప్రాంతాలు 3 lakh పాపులేషన్ మొత్తం చేశారు. అదే సమయంలో డయాబెటిక్ ప్రొఫైల్ ఉంది, 23,000 ప్రాబ్లం లేదు, 3,400 మంది ఎక్కువగా ఉంది. నెక్స్ట్ లెవెల్ 13,000 ఉన్నాయి, ఇంకొక లెవెల్ 23,000. చూస్తే సార్ 3,400 people are on high critical side, sir. They have a high diabetes, sir. That is where that is the gateway for all diseases కు అదొక gateway గా ఉంటుంది. కిడ్నీ ప్రొఫైల్ దగ్గర ఒక్కడికి క్రిటికల్, 11 కొంచెం వల్నరబుల్, మిగిలినటి కొంత కేర్ తీసుకోవాలి. లివర్ ప్రొఫైల్లో కూడా 1,569 మంది లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది, 13,400 మంది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ డేటా వచ్చిన తర్వాత మనం ఏదైతే ఖర్చు పెడుతున్నాం డబ్బులంతా, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రివెంటివ్ పోతే చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది. రెగ్యులర్ మెడికేషన్, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, లైఫ్ స్టైల్స్, ఇవన్నీ కానీ చేయగలిగితే చాలా వరకు వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ స్కీమ్. ఇప్పుడు దీన్ని మన రాష్ట్రం అంతా చేసి నాలెడ్జ్, గ్లోబల్ నాలెడ్జ్ అంతా తీసుకొని, అది కూడా మనం అనుకున్న ప్రకారం ఏ డాక్టర్ని కూడా పెట్టి టైమ్ అండ్ అగైన్ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా అతని హెల్త్ గురించి ప్రతి ఒక్కరి హెల్త్ రికార్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం పీరియాడికల్గా. ఏఐ టూల్ ఉపయోగించిన తర్వాత హెల్త్ స్కోర్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డే బై డే డిట్రియేట్ అవుతా ఉందా, ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాడా, స్టాండ్ స్టిల్ ఉన్నాడా? ఓసారి ఫర్దర్గా డిట్రియేట్ అయితే డయాబెటిక్ యూ విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లం. దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలిగితే కొంతవరకు కంట్రోల్లో ఉంటాడు. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్. ఇప్పుడు చిత్తూరు ఆల్ మాడ్యూల్స్ ఉపయోగించి ఏఐ డాక్టర్ను కూడా ఇక్కడ పెట్టి మనం టెస్ట్ చేసుకుంటాం. అక్కడి నుంచి ఎక్స్పెండిచర్ కూడా టెస్ట్ చేద్దాం. మొత్తం మీరు పనిచేయండి, మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా తీసుకోండి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ యాజ్ ఆన్ టుడే ఎంత పెడితేనో ఎంత ఖర్చు అవుతుందండి. ఫైనాన్షియల్, మెడికేషన్, ఇంపాక్ట్, హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్ చేసి మనం ముందుకు పోదాం. ఇది మీరు చెప్పినట్టు కడవన్నీ కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసి జూన్ కంతా మీరు రెడీ చేస్తే జూన్ టు డిసెంబర్ మీరందరూ అడాప్ట్ చేసుకొని ఈ ఇయర్లో దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకునే బాధ్యత తీసుకొస్తాం. దిస్ విల్ బి ఎ బిగ్ గేమ్ చేంజర్. ముందు మీ ఆరోగ్యం కూడా కాపాడుకుంటూ టెన్షన్ ఫ్రీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ అక్కడ ప్రజల ఆరోగ్యం కాపాడదాం. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ఇట్ అప్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. కాబట్టి ఇది బాగా చేశారు. జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అభినందిస్తున్నా. ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ చేశారు. ఇప్పుడు రోలింగ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ ఫేస్లో జిల్లా అంతా చేశారు. కాన్స్టిట్యున్సీలో లెర్నింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత జిల్లా అంతా కూడా చాలా ఫాస్ట్గా, అంటే నేను మళ్ళీ ఎప్పుడు చెప్పలేదు, చాలా ఫాస్ట్గా చేశారు. నేను కలెక్టర్ని మనస్ఫూర్తిగా ఆయన టీంను అభినందిస్తున్నా. వెల్ డన్, ఎక్సలెంట్ వర్క్.
ఇది సాధ్యమవుతుందా లేదా అని ఆలోచించింది మనం సాధ్యం చేశాం. ఇప్పుడు మీరు ఒక డాక్యుమెంటేషన్ తయారు చేసి మీరు చేసిన ప్రాసెస్ అన్ని మొత్తం కూడా అనలైజ్ చేసి ప్రాపర్గా డాక్యుమెంట్ చేయండి. మళ్ళీ ఎక్కడ చేసిన తప్పులు చేయకుండా దీన్ని స్కేలింగ్ చేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా చేద్దాం.